שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו פה במרכז איין ראנד, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על הספר The Ominous Parallels, שבו אנחנו קוראים על השורשים העמוקים של האידיאולוגיה הנאצית, היסודות הפילוסופיים שלה, ומציגים כיצד היסודות הפילוסופיים האלו לצערנו קיימים היום די בעוצמה במערב. אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו שבוע שעבר וקוראים בעצם על היסוד הפילוסופי ברפובליקת ויימאר שהובילה לעליית הנאציזם. בבקשה בועז. As to human action, according to Heidegger, it must be unreasoned, feeling dictated, willful. On May 27, 1933, he practiced this idea on a grand scale. In a formal, voluntary proclamation, he declared to the country that the age of science and of academic freedom was over, and that hereafter it was the duty of intellectuals to think in the service of the Nazi state. Heidegger's philosophy dispensed with God and religion. Many Weimar modernists, however, sought to preserve religious feeling by reconceiving it in appropriately contemporary terms. To define the latter was the special task of the period's avant-garde theologians, among them Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, Martin Buber. God, these men declared, cannot be reached by the outdated 19th century method, i.e., by the attempt at a natural or scientific theology. God, said Barth, is wholly other. He is discontinuous with nature, unknowable to the human intellect, alien to human morality. To know God or acquire true virtue, therefore, man must abandon thought and humbly await the ineffable. On his own, without the benefit of mystical grace, these innovators stressed man is lost, helpless, wretched. He is tormented by guilt and disfigured by sin, above all by the sin of pride. The theological problem, writes Brunner, is to deliver modern man from the illegitimate self-sufficiency of reason and the spirit of autonomy. אוקיי, בואו נעצור רגע. יש פה בעצם את הדעיכה של תופעה שהתחילה עם הנאורות, בוא נגיד המאה ה-18-19, שגם האנשים שהיו דתיים, עדיין הסתכלות דתית של, בהרבה מקרים זה היה מעין אלוהים הוא חלק מהטבע, או הטבע הוא אלוהים. ואז זה אומר שאתה רוצה, יש מקום להשתמש בתבונה, יש מקום להשתמש בשיטה המדעית כדי לגלות דברים על העולם, גם אם אתה אומר שהעולם הוא אלוהים. באים הפילוסופים החדשים, שהם כאילו מעין תולדה של קאנט והגל, במאה ה-20, וחוזרים לתפיסה הימי ביניימית בעצם, אומרים תקשיבו, אלוהים הוא על טבעי, ואין לך מה להשתמש בתבונה כדי להבין עניינים אלוהיים וענייני מוסר, בכל מה שקשור לעניינים הללו אתה חסר אונים, ואין לך מה להישען אלא על הדוגמה הדתית. יש לך משהו להוסיף על זה בועז? לא. זה מאוד מזכיר לי את ההגות הפשיסטית של ג'ובאני ג'נטילה באיטליה הפשיסטית. כן, זה שוב, זה אותו יסוד, הפשיזם גם מגיע מהגל בסוף. כן, הגל בפיכטר. כן. בבקשה. Avant-garde religion, in short, consists in ditching one's mind, prostrating oneself in the muck, and screaming for mercy. This synthesis of existentialism and the Dark Ages, which soon ruled progressive theology everywhere, did not reach the German public at the time. Its less academic equivalents, however, reflecting the same basic cause and the same spirit, did reach the public. Weimar Germany was awash with mystic and occult crazes of every kind, including medieval revivals, Orientalist sects, anthroposophy, theosophy, etc. It was also awash with the social concomitants of such crazes.
Certain cultural parallels between Weimar Germany and America in 1970 are almost uncanny, observes Lacour. The phenomenal revival of astrology and various quasi-religious cults, the great acclaim given to prophets of doom, the success of highly marketable Weltschmerz in literature and philosophy, the spread of pornography and the use of drugs, the appearance of charlatans of every possible description, and the enthusiastic audiences welcoming them, all these are common to both periods. There were also movements which purported to speak to the Germans and later to the Americans in the name of science. The most widely known, fiercely denounced both by traditionalists and by communists, was a movement whose world capital in the 1920s was Berlin, the psychoanalysis of Sigmund Freud. Freud's students or admirers in Germany at the time included, among many others of similar prominence today, Karen Horney, Otto Fenichel, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Erik Erikson, and Wilhelm Reich. In 1922, before a rapt Berlin audience, Freud introduced the theory which many of his followers regarded as the intellectual discovery of their era, his tripartite analysis of the human personality. According to this theory, the prime mover in human nature is an unperceivable entity with a will and a purpose of its own, the unconscious, which is basically an id, i.e. a contradictory, amoral it, seething with innate, bestial, primevally inherited, imperiously insistent cravings or instincts. In deadly combat with this element is man's conscience or superego, which consists essentially not of reasoned moral convictions, but of primitive, illogical, largely unconscious taboos or categorical imperatives, representing the mores of the child's parents and ultimately of society, whose random injunctions every individual unquestioningly introjects and cowers before. Caught in the middle between these forces, between a psychopathic hippie screaming satisfaction now and a jungle chieftain intoning tribal obedience, sentenced by nature to ineradicable conflict, guilt, anxiety, and neurosis, is man, i.e. man's mind, his reason or ego, the faculty which is able to grasp reality and which exists primarily to mediate between the clashing demands of the psyche's two irrational masters. בוא נעצור. אני רואה פה בתיאור של הפסיכואנליזה של פרויד, אני רואה שהוא מאוד מושפע מקאנט ומהגל. האמת שזה מאוד מזכיר את פלטון. אז אפלטון הוא המקור, לפחות בספרות הפילוסופית של הגישה הזאת. קאנט בא ומיתג אותה כחילונית, והגל המשיך אותו למישורים פוליטיים ומתחוללים יותר וזנח את ההיגיון בצורה מפורשת יותר. וההקבלות שאני רואה פה לקאנט והגל בהשפעה זה בעצם האדם כיצור חסר אונים וסובייקטיביזם חברתי, שאתה בעצם מקבל איזשהו צו מוסרי מן החברה. אתה חסר אונים, אבל החברה הכלל מסוגל לדעת, ואתה לומד ממנו את החובות ומציית להם. מבחינת פרויד זה הסופר-איגו, זה איזשהו יצור חסר אונים שלומד מסמכות הורית או סמכות חברתית מהן הנורמות המקובלות ומה הטאבו שאסור, ואז הוא נלחם עם האגו שלו כדי לקיים את החובות עליו. להבדיל מהתפיסה האובייקטיביסטית שאומרת שהאדם הוא יצור לא חסר אונים, הוא יצור שכשהוא גדל ומגיע לבגרות יש לו תבונה, הוא יכול להשתמש בה ולהבין בעצמו מה מקדם את החיים שלו ומה לא, אילו עקרונות לקבל, איך לחיות כאדם טוב שרוצה לקדם את האינטרס שלו, לעומת ממה להימנע כדי להיות איזשהו יצור של הרס עצמי ושל גחמות
ודברים אחרים. לפי פרויד, אתה איזשהו יצור חסר אונים שמקבל מהחברה איזשהו טמפלייט מוסרי וחי על פיו. מנסה, זה המאבק שלך, ואז אתה תהיה כל הזמן במאבק, בחרדה, בתסכול, וכיוצא בזה. באמת איזשהו משהו חסר אונים, ריב בין שני צדדים אירציונליים, כל אחד בצורתו שלו. אני אומר שאני מזכיר את אפלטון, כי גם לאפלטון יש את התיאוריה של הנפש שמחולקת לשלושה חלקים. זה לא אותו דבר, אז אני מזכיר את זה. אוקיי. כן, יש בזה, אני חושב שפרויד גם רב, כאילו אמר את זה, ואני חושב בכמה פעמים על עצמו. I think that's an important parallel. Because, I mean, the thing that connects these two is the consequence of this as well. Like, it's the determinism of it. Because if your soul is actually permanently split off into these three things, then the task of ethics, it would seem, would be to bring them together. Yeah, but for Freud, this is impossible. Like, all you can do is somehow manage these forces within you to have some sort of normal life if you're a patient. But we're, the concept that I think Pikoff is going to articulate this in the next few paragraphs, but the concept that's really important here is voluntarism, right? That what's really unique about German philosophy is the core concept that the world is will, like that behind reality is a kind of will, and it's not rational because it's just exists, right? There's just the universe desires things. And we're just acting somehow, if the universe is acting through us, there's some mystical power out there somewhere and that we have no real access to, and we are its plaything. It reminds me of Schopenhauer and Nietzsche. Yeah, very much. It's Schopenhauer is important for Freud, I think. Okay, בוא נמשיך. Yeah. Okay, so That's the theory. As this theory makes eloquently clear, Freud's view of reason is fundamentally Kantian. Both men hold that human thought is ultimately governed not by a man's awareness of external facts, but by inner mental elements independent of such fact. Both see the basic task of the mind not as perception, but as creation, the creation of a subjective world in compliance with the requirements of innate or introjected mental structures. Whereas Kant, however, draws on the concepts of 18th century Enlightenment philosophy to define his categories and strives to defend them as inherent in pure reason, Freud derives his key structures from 19th century Romanticist philosophy and flaunts their anti-rational character. The theory of the id is the voluntarist insistence on the primacy of will. The theory of the superego is the Hegelian insistence that the individual, including his moral ideas, is a mere fragment of the group. In regard to method, בואו נפרק גם את זה, בסדר? בואו נעבור ממש על כל הפסקה. אז קודם כל, פרויד וקאנט, שניהם אומרים שהתודעה האנושית, human thought, היא לא נשלטת על ידי זה שאדם מודע לעובדה חיצונית, אלא יש תהליך פנימי מנטלי שהוא עצמאי מהעובדות החיצוניות. אוקיי? התפקיד של השכל לפי פרויד וקאנט הוא לא תפיסה אלא יצירה. שוב, זה הסובייקטיביזם. The creation of a subjective world in compliance with the requirement of innate. עכשיו, קאנט הוא היה בתקופה של הנאורות. זאת אומרת, הוא היה צריך, היה לו משימה קשה של הרס, של להרוס את הנאורות, הוא היה צריך אשכרה לבוא ולטעון טיעונים בתרבות שמכבדת את ההיגיון. אז הוא ניסה לייצר איזושהי מערכת כביכול לוגית שמצדיקה את הטענות שלו. פרויד הוא כבר היה בעידן האנטי-היגיון. הוא כבר היה בעידן של פילוסופיות היגליאניות תפסו עם הדיאלקט ועם כל מיני היגיון חדש ודברים קשקושים אחרים. והוא פשוט, איך נקרא לזה? אני אקריא פשוט, Freud derived his key structures from 19th century Romanticist philosophy and flaunts their irrational character. The theory of the id
the voluntarist insistence of the primacy of the will, the theory of the superego is the Hegelian insistence that the individual, including his moral ideas, is a mere fragment of the group. אוקיי? אז פה הוא זונח את כל טיעונים תבוניים, ופשוט בא ושם הכל תחת הסובייקטיביזם הקולקטיביסטי. זאת אומרת, אתה שואב את הכל ממה שהקבוצה מייצרת. איך הוא עושה ולידציה לתיאוריה שלו, אם שהוא טוען לסובייקטיביזם? קודם כל זה סובייקטיביזם קולקטיבי, אוקיי? אז הוא יכול לטעון שעצם זה שיש עמדה של הרוב על משהו, זה ראייה לכך שזה נכון. האדם חסר אונים לבד, אבל כי הוא חלק מהקבוצה. הקבוצה היא הישות האמיתית, היא הישות הראשונית. אז אם יש משהו שהוא פופולרי, אז הוא בהכרח נכון. אתה רואה את זה גם בתרבות המחאה, אם הרבה אנשים מרגישים משהו מאוד מאוד חזק, יש להם טענה שזה נכון, בגלל זה מחאות זה דבר כל כך אפקטיבי. זה לא נראה לי כמו sufficient. ברור שזה לא sufficient ולא נכון. כאילו בוא נגיד את זה ככה, אם זה היה sufficient אז לא היית משתכנע, אבל אתה לא משוכנע בזה ולא בכדי. כן, בוא נמשיך. In regard to method, the basic novelty of this psychological variant of the Kantian viewpoint lies in the Freudians' claim that their theories are a product, not of a priori philosophizing, but of scientific investigation based on clinical data. Judging by their methodological practice, scientific investigation for the Freudians consists in leaping from random observations to sweeping constructs devoid of evidential justification, rational or empirical. And then in declaring that these constructs are compatible with any factual data of any kind and are therefore irrefutable. For example, if one finds no sign of an Oedipus complex, it has, one is told, been repressed. If one finds evidence contradicting it, there has been a reaction formation, etc. אגב, העניין של repression זה בעצם שוב חוזר לעניין של האדם כיצור חסר אונים. בוא נגיד, איין ראנד מדברת על evasion, נכון? ש-evasion זה משהו שאתה שולט בו. אתה בוחר האם לעשות evasion או לא. repression זה מונח של פרויד, מה שנקרא הדחקה, שבו האדם אין לו שליטה על זה. כאילו יש משהו בתוכו, שגורם לו להדחיק דברים, ואז זה פשוט בלתי אפשרי בשבילו להבין דברים מסוימים או להתייחס לדברים מסוימות, כי הוא מדחיק אותו. אוקיי? ואז הוא יכול לבוא ולטעון, זה הגישה שלי מדעית, ואם אתה לא מסכים, אז אתה כנראה יש לך איזשהו קשר פסיכולוגי שאתה לא שולט בו, שגורם לך להגיע למסקנות אחרות שהן לא נכונות. נשמע לי מעגלי. נכון, זה מאוד שרירותי. זה מעגלי ושרירותי. כן, בוא. אני צודק ואתה טועה, אתה טועה בגלל שאני אמר. לא, תשמע, הוא אומר, תשמע, אני פסיכולוג, אני חקרתי בצורה מדעית את הפסיכולוגיה שלך, ואני יכול להגיד לך איפה אתה טועה ואיפה אתה צודק. אגב, אנחנו רואים את זה הרבה היום. אתה יודע, כל הטיעונים שיש לנו היום, שאומרים הוא בתודעה כוזבת, או כאילו, אם יש, נגיד, נכון לשם את כל העניין שכאילו יש קורבנות ויש את האגרסורס, אז אם מישהו בהבעת של קורבן, והוא אומר אני לא קורבן, אז אומרים לו, אתה בתודעה כוזבת. זה argument from authority, זה לא עומד בעצמו. נכון. כן, בוא. להמשיך זאת אומרת? אתה לא, רצית להגיד משהו, לא? I was going to say that I mean, I think that the concept of repression does have a legitimate basis that, I mean, I'm not in the field of psychology or psychiatry or whatever, but you're going to find a lot. I mean, so I just think we should be careful about distinguishing how the way that Freudians traditionally defended their views by using an argument from intimidation or argument, various illegitimate arguments about how you're repressing, even if you deny that repression is happening, that means that's a symptom of repression. They use that in the wrong way, but I don't think the proper alternative is evasion versus repression, because repression refers to things that happen when we're really quite young, before we're aware of our own thought process or even that we are thinking at all. In that sense, I think that there's something legitimate there. It doesn't say that we don't have... כשאתה בא לאדם בוגר,
ושאדם בוגר מציג לך איזה טענה שמנוגדת לטענה שלך, ואז אתה אומר לו, זה כי אתה בריפרשן, אז... כן, לגמרי. Okay, But I mean, but there's 100 years of scientists and people who are scientific minded criticizing Freudianism for being circular and for not being scientific. And you can read about this, and I'm sure that there are lots of really good accounts of it that come from lots of sources. Freudianism is still very influential today. It's really, I mean, among therapists and among really professional psychologists and clinical psychologists, Freudianism is important as a general influence, but a lot of them reject it. I mean, most would say that we're not Freudians. If you go now to if you look at psychologists and psychiatrists in New York City, which is still kind of the world capital of psychology, I think, and therapy, I mean, you're going to find few traditional Freudians. They're very few. Okay, shall we go on? Please. Okay. This unprecedented approach to scientific inquiry is a corollary of the basic Freudian theory. If man's mind, as Freud says, is ruled by forces indifferent to facts, forces which are unmoved by logical rebuttal and unaffected though reality refutes them, then science in the 19th century sense, science as the rigorous logical pursuit of objective knowledge, is impossible. The new science, like the new philosophy, the new theology, the new art, becomes instead a vehicle of the willful, the arbitrary, the subjective. Kant had made the attack on the self the essence of virtue. Here too, Freud is a follower. The real root of the outrage his own doctrines provoked, Freud says with a certain pride, is their assault on the self-love of humanity. Whatever the wounds that men have suffered from earlier scientific theories, he explains, the blow of psychoanalysis is probably the most wounding. The blow, he states, is the idea that man is not supreme in his own soul, that the ego is not master in its own house. These formulations, while eloquent, are too generalized to capture fully the essence of Freud's wound. Freud did not originate determinism or irrationalism or collectivism or the theory of original sin or cynicism or pessimism or even the idea of the unconscious. What he did originate, relying on all these theories, is a specific and in its details unprecedented view of man. אז בואו נחזור רגע על כל התפיסות שפרויד שילב בתפיסה המדעית שלו, כן? פייק מדע. הוא לקח את הדטרמיניזם, את התפיסה שכאילו הכל קבוע מראש ואדם הוא, אתה חי באיזושהי אשליה שיש לך בחירה, אבל למעשה אתה כמו חייל בשחמט של איזשהו משהו גדול ממך. אי רציונליזם, כלומר דחיית התמונה, האדם הוא יצור חסר אונים ואין לו מה להישען על התמונה. קולקטיביזם, שאנחנו כבר יודעים מה זה היטב. אוריג'ינל סין, החטא הקדמון, האדם נולד בחטא, אתה קיים בחטא. סיניסיזם, פסימיזם, וההסתכלות היסודית ועל הלא מודע. אוקיי, בוא נמשיך. מי היה בזה שקרא לפרויד כזה סודוסיין? אני חושב שזה פופר, לא? פופר זה סוג של דומה לפילוסופיה שלו, כאילו אם אתה לא יכול להפריח משהו זה לא מדעי. כי אני זוכר שהיה איזה פילוסוף של מדע. כן, מתאים לפופר. Popper did say that Freudianism violates the basic tenet of not just, you know, what a scientific theory should be, but what any, like, I mean, it's unfalsifiable. He said it's unfalsifiable, right? So it doesn't even rise to the level of theory, according to Popper. And I think he's probably the main source of this really strong positivist attack on Freudianism. Yeah. Okay, בוא נמשיך.
Freud offers, מה? איזה פסקה אנחנו נמצאים? עמוד 200, פסקה אחת או שתיים לפני הסוף, די למטה. Freud offers to the world not man the dutiful, decorous non-perceiver, as in Kant, not man the defeated plaything of grand-scale forces, such as a malevolent reality or God or society, or a tragic flaw, as in the works of countless traditional cynics and pessimists. But man the defeated plaything of the gutter, man the smutty pawn shaped by sexual aberrations and toilet training, itching to rape his mother, castrate his father, hoard his excrement, man the sordid cheat who pursues science because he is a frustrated voyeur, practices surgery because he is a sublimating sadist, and creates the David because he craves secretly to mold his own feces. ואני מזכיר לכם שפרויד הוא די מוערך גם בימינו, עדיין. אנשים אוהבים... זה ציטוטים מדויקים שלו, כל ה... זה התפיסה שלו. לא, אבל זה ציטוטים מדויקים. פרויד אומר שנגיד העניין של קניין אצל ילד מתפתח עם הצואה שלו, וזה שההורים נפטרים מן הצואה שלו מייצר אצלו רגשות שליליים להורים, וזה נשאר איתו לבגרות. שכל התסביך האדיפוס שהוא רוצה לשכב עם האמא שלו, כל הדברים האלה זה דברים של פרויד. יש גם את תסביך האלקטרון. לא חסר, אבל ממש אפשר לחזור על הפסקה הזו, זה חשוב להבין איך פרויד רואה את האדם. אני יכול להמליץ על ספר ממש ממש טוב שמציג את פרויד באופן פשוט גם היסטורי וגם מאוד מאוד ברור. אבל אחר כך אני אעשה לינק לקבוצה שתראו את זה. ספר קצר ועוד מאוד ברור. איך קוראים לו? אני אציג את זה בסוף, כאילו, תזכירו לי אם אני אשכח, אבל אני אזכיר את זה בסוף. אוקיי, בוא נמשיך. פרויד... אם אתה רוצה לחזור על איך הוא הציג את האדם, שיהיה לנו את זה שוב. Freud offers to the world, זה הפסקה? כן, כן. Freud offers to the world not man the dutiful, decorous non-perceiver, not man the defeated plaything of grand-scale forces, such as a malevolent reality or God or society or a tragic flaw, but man the defeated plaything of the gutter, man the smutty pawn shaped by sexual aberrations and toilet training, itching to rape his mother, castrate his father, hoard his excrement, man the sordid cheat who pursues science because he is a frustrated voyeur, practices surgery because he is a sublimating sadist, and creates the David because he craves secretly to mold his own feces. What is it? לפסל בתשועתו. כן, בבקשה. When Freud is, so Pikoff is obviously, he's obviously conjoining his own extremely bad opinion of Freud and his, so it's very opinionated, but Freud presents all of these conclusions about his own patients and draws from those conclusions a general theory about everyone. So Freud would have said that his very weird Viennese patients who had these fantasies, whose dreams showed that they had these associations, and he draws out, he says, actually, all of us, especially men, but all of us, when we're doing science, why are we driven to understand the world so much? Why do we go back to every day to the laboratory? Why does this surgeon enjoy his job? Why did he want to work as a surgeon? The reason is that he is a sublimator. What is sublimation? A surgeon is learning how to take apart a body and put it back together, and then he's helping people be healthier and save their lives by replacing parts of their body in a better way, right? But he's doing this, he's motivated not by understanding the world and trying to cure disease. No, he's a sublimator. A sublimator is someone who takes an irrational drive and desire and neurosis and finds some other outlet for it. So like when you're an artist,
what you're doing is you're trying to play out your horrible fantasies, but you're doing it in this other way. You know, it's your brain has, your mind has unknown to you, has replaced this drive with this other activity, which somehow positively kind of reinforces your life with it. Okay, it's maybe an optimistic sort of way of recasting some really terrible negative impulse. So the surgeon is destructive. He's a destroyer. He's the sort of boy that wanted to take apart a fly because he had a desire to destroy the fly. And now he's treated his society and his mind has taken all of that and put it into this profession. But that's what's really going on, is we have this irrepressible drive to destroy. Freud says this and presents this as a theory about all of us. So I think Pikoff's attitude towards Freud is justified. That's what I think. אוקיי, בוא נמשיך. מה הגישה של הנאצים לפרויד? אני חושב שהם די אימצו את פרויד. לא שרפו את הספרים שלו, חגגו אותו? כן, לא, the Nazis thought Freud was a horrible Jewish, pervert, and they were going after him. Freud had to escape Vienna, even though he didn't want to, but eventually he had to, because he was going to be persecuted as a Jew. So all of that is true. At the same time, Freud captures the zeitgeist, and Freud's theories, you would have found lots of Nazis who were like in some way influenced in their own daily practice of thinking about themselves. You would have found plenty of Nazis influenced by Freud. These two things are consistent with each other. מה לגבי יונג? מה עם Jung? Carl Jung. I don't know enough about Jung to say about what the Nazis thought about Jung. I really don't. אני אומר שבוא נמשיך. Man is a loathsomely small, ordure-strewn pervert. Such is the sort of wound that Freud inflicted on the being who had once been defined in a radiantly different age as the rational animal. The expression beyond freedom and dignity, it has been said, names a distinctively modern view of man. By this standard, Freud is the preeminent modern. In relation to him, B.F. Skinner and the behaviorists in Heidegger and Barth, and even Thomas Mann, are pikers. In virtually every important scholarly field, German culture during the 1920s was pervaded by new developments, some explicitly disowning the mechanistic, bourgeois 19th century, others wearing a fig leaf of traditional elements. Some hailed as anti-science, others as new science, some widely known and popular, others academic and cloistered. The educated German could hear the voice of the Weimar vision everywhere. He could hear it from intellectual leaders such as Max Weber, one of the major influences in the popular young field of sociology, who declared that an objective social science can have nothing to do with ethics or with absolutes of any kind, but must be relativist, tentative, value-free. There were young innovators in the sociology of knowledge, such as Karl Mannheim, who held that man is moved by class interest and therefore is incapable of objective thought, except for a special elite, the intelligentsia, who transcend this law of human nature. There was the prominent sociologist Werner Sombart, a one-time Marxist, who, deciding that values are inescapable and objectively irrelevant, proceeded to belly flop into the waiting arms of mysticism, German socialism, and the Führer. אז אנחנו רואים פה את העלייה של סוציולוגיה כמדע ששוב דוחה את התמונה ושם את החברה כדבר יסודי גם מבחינה מטאפיזית וגם מבחינה אפיסטמית. כן.
Political scientists such as Carl Schmitt and Robert Michaels laid bare the irrational basis of political behavior to such an extent as to destroy any possibility for orderly democratic political organization. The progressive educators were telling German parents that the communication of knowledge is harmful to the process of education. אוקיי, סליחה, אפשר להמשיך. הכנסתי את יובל. Okay, נתחיל בפסקה האחרונה. Political scientists such as Carl Schmitt and Robert Michaels laid bare the irrational basis of political behavior to such an extent as to destroy any possibility for orderly democratic political organization. The progressive educators were telling German parents that the communication of knowledge is harmful to the process of education, which should focus instead on the child's feelings, fantasies, and social adjustment. The highly reputable art historians associated with the Warburg Institute were pioneering the introduction of new topics into their field, such as the study of magic, astrology, and the occult. The erudite theoreticians and social commentators of the Frankfurt Institute were formulating a new Western Marxism, melding the socialism of Marx with the idealism of Hegel and the sex theories of Freud. The logical positivists of the Vienna Circle, in the name of a scientific approach to philosophy, were launching their unprecedented assault against logic, concepts, certainty, metaphysics, ethics, politics, and even philosophy itself. Meanwhile, the younger physicists, typified by Werner Heisenberg, whose uncertainty principle was announced in 1927, were suggesting to the avant-garde that the traditional Newtonian Einsteinian view of a universe fully accessible to man's mind is outdated, inasmuch as the subatomic realm is ruled not by cause and effect, but ultimately by chance, a viewpoint once confined to the age of pre-physics. Even the professional mathematicians, the one-time guardians of the citadel of certainty and of logical consistency, caught the hang of the modern spirit. In 1931, they were apprised of the latest Viennese development in the field, Kurt Gödel's incompleteness theorem, according to which logical consistency, and therefore certainty, is precisely the attribute that no system of mathematics can ever claim to possess. There are no guarantees that our cherished edifices of logic and mathematics are free of contradiction, explained the New York Times many years later, describing Gödel's awesome achievement. And our daily assumptions to that effect are mere acts of faith. אז שוב, יש פה המשך של המגמה בעולם המדעי, לבוא ולטעון שהעולם הוא בנוי בצורה כזו שהתמונה של האדם היא למעשה חסרת אונים. יש לך להסתמך על הצ'אנס, על המזל, על האמונה וכו'. זאת אומרת, גם העולם החומרי הוא בסוף עולם של דברים שלא פועלים באיזושהי צורה שניתן להסתכל בצורה באיזושהי מערכת תבונית, אלא יש לך בסוף דברים שקורים באופן אקראי ובמנותק מסיבה ותוצאה. שאלה לגבי גל, הוא עצמו גם היה שותף לכל הפילוסופיה הזאת, או שזה אנשים עשו מזה? אני חושב שהוא הגיע כתגובה לתנועה אחרת, שהייתה במתמטיקה באותה תקופה. הוא רצה להפריך את כן, הוא רצה להפריך את הרעיון שהמתמטיקה יכולה לייצג הכל. כן. אבל הוא לא היה, עד כמה שאני יודע, הוא לא היה את הרעיון הפילוסופי כמו של
כמו של קאנט. אני לא יודע לגבי זה. בוא נמשיך. אני חושב שהוא לא היה בתנועה פילוסופית כמו הפילוסופים הנאצים או הפילוסופים האקדמיים בגרמניה, והוא כנראה לא היה בן אדם שבכלל של תנועות, אבל גם אני לא יודע מספיק עליו להגיד. Okay. One American psychologist summarizing Freudian theory in 1933 makes a statement applicable in principle to all of the above and to many similar developments, most of which arose independently of one another and of any Freudian influence. The notion of reason enthroned disappears into myth, and the rational man collapses. As to the kind of man who was left after this happens, he was free to contemplate everywhere the embodiments of his kind of soul. Not only the modern novels, but the raving soliloquies of the expressionists, the alienated noise of their music, the pig-like snouts of their paintings, the stinking suns of their poems. There were also the semi-expressionist melanges of the avowedly anti-Aristotelian dramatist Bertolt Brecht, who was urging that playwrights destroy the theatrical illusion by such means as intermixing a play's action with the voice of an offstage narrator and having the actors step into and out of their roles. And there was the mass of self-consciously ugly images that had swarmed into Germany from abroad, spawned by trends such as Cubism and Surrealism and Italian Futurism. Logic, order, truth, reason, we consign them all to the oblivion of death, said one Surrealist manifesto. We must cultivate the hatred of intelligence, said the leader of the Futurists, Filippo Marinetti, an artist hailed by Mussolini as the John the Baptist of fascism. There were also the models for many of the above, the ancient models that the new artists, eager for guidance and the new methods, unearthed and strove to emulate. The artists turned not only to the medievals, but also to African primitivism, Bushman paintings, Asian mystery religions, Polynesian witchcraft, and the atavistic clairvoyance heralded by Rudolf Steiner, and the artifacts of patients locked up in lunatic asylums. Such is the kind of art and the kind of cultural philosophical trend, which in a spectrum of varying forms and degrees, the new rebels created and spread throughout the country once they got their foot in the door. תחשבו על הניגוד בין תרבות כזו לבין תרבות רומנטית. תרבות של לפרק את היצירה, להוציא את ההיגיון, להוציא את העלילה, לשבור את הציון, הכל נגד, הכל לשבור, הכל חסר איזשהו תוכן, לעומת תרבות רומנטית של גיבור, של אדם שמסוגל להגשים את הרצונות שלו והולך אחריהם ונלחם על הערכים שלו וכו'. תחשבו גם מה זה אומר על התרבות שזה האמנות ששולטת בה לעומת זאת. The mind cannot know truth, said the new philosophy. The mind dare not know itself, said the new psychology. The mind cannot understand nature, said the new physics. The mind cannot reach God, said the new theology. The mind is unspiritual and unfeeling, said the new literature. The mind stifles self-expression, said the new education. The mind is banal, said the new art. זה מזכיר לי את האינטלקטואלים באטלס שראג, כמו דוקטור פריצ'ט. שמה? שהוא אומר, שכאילו... זה דברים. כן, שכאילו אפשר לדעת שום דבר. I mean, if only we had Atlas Shrugged villains, you know, because they were a lot more honest. They were a lot more clear. You know, Ayn Rand takes all of this stuff because she has all of this in mind, absolutely. And she makes it
much more self-consistent in its expression, right? Every time they open their mouths, they say some version of this paragraph. כן, זה קשוח. כן. לחשוב על תרבות כזאת. זה תרבות שאנחנו חיים. כן, נכון, קשוח. כן. I don't think we live in this culture. I think our culture is much more mixed than this. I'm much more optimistic than what you just said. I mean, it's small circles. There are some circles. I'm sure you know at least 20, 30 people that are. I think it's very relevant. I think there are connections, but I think that the Weimar culture was much more pure. There was nobody on the other side to any of the trends that were being discussed. Not in any active way. They were all just silent. They were all just doing their own thing, and then they became exiled. Now it's also the same. Who do you know that stands except objectivists? In the field of economics, in the field of philosophy, in the field of even of history, even, you know, like it's much more pluralistic. There are many active expressions, both as individuals and in terms of groups that are in some way opposed to the worst. If you identify all the different aspects of culture and you look at all of the main people who are acting on their behalf, and you look at the worst of them, you're going to find people who are opposing them, who are successful. The only exception to this is in the worst fields. In the worst fields like sociology and in literature and literary analysis, and in any field that's around this. In those fields, you have nothing but this paragraph that we just saw. And the only thing that's good about that is that they're much weaker. Philosophically, they're actually much less informed and much just weaker as intellectuals than the people who were operating when the philosophers were being constructed. And they're especially weak in history. They're historically illiterate. And I use the word illiterate here, I think authentically, I mean it literally. They do not even know the history of the ideas that they speak. So I'm actually quite optimistic in this regard. What are you talking about? About intellectuals? About artists and academics. Artists and academics. Okay. As big cultural prisms, I think that sociologically these two are, if we're talking about the worst exponents, they're no longer really aware of the history of their own ideas. But I don't think they're dominant in the culture. I don't think I think that in politics, we see the absolute worst. We see pure garbage, complete garbage. I'm way more pessimistic. I'm usually a very optimistic person, but I think you live in the clouds. I love it. I love it. אני אומר בואו נמשיך. Okay. But I'm going to say one more thing about that. Okay. I'm not optimistic in general about where the culture is going and where we're going politically. I'm not. I am more optimistic about than saying that where we are is where this paragraph describing Weimar was. Weimar was much, much, much worse. The 1930s, the 1920s and 1930s, in America, by the way, also much, 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 much worse. So we're headed in a bad place. We're headed to a bad place. The next 30 years, like personally, I have to fight a battle to think, why do I even care about wanting to be an intellectual? Like, who's the audience? What is the world that's going to, I have to fight this. So, I mean, but I think we're much better than we were 80 years ago. And therefore, I have a good argument against my dark voice. But on what account? Like, why? On what basis are you saying that Weimar is worse than where we are? Personally, I can't prove it to you right now unless we have 5 hours. But I mean, because I read a lot about this period, I read about lots of periods, but I've read a lot about what it was like
to live during that time, and I know what the culture was. I can map it out, and I can look at the equivalent today, and I can justify the opinions that I have, that first of all, it's not as pure in terms of having this, in terms of this collection of ideas. There are antagonistic voices that are strong and that are heard, and it's also pluralistic. It's much more variable. Also, it's not the people that are the worst of the worst are much weaker. They're weaker intellectually, and they're historically uninformed. So, I mean, if you the villains in the 1930s, if we're talking about the United States, then we're talking about the sort of journalists and the sort of academics who were protecting the Soviet Union from scrutiny and who were lying on its behalf systematically. Those people were much stronger intellectually and much more dominant than the equivalents that we have today. The New York Times Book Review, okay, and all of the people that are responsible, the whole intellectual literary establishment behind it, they're a lot weaker. And there are people who are today who are serious, who are laughing at them. That's my view. So to put in what you're saying in simple words, if you take a person like Tucker Carlson, you're saying that he has a reach of millions or tens of millions of people, but he's completely stupid, so it's not a threat. That's what you're saying? Tucker Carlson is more symptom than cause. If people like Tucker Carlson continue to be successful year in and year out, then you're going to see a lot more of them. But Tucker Carlson is not an intellectual creator or even an intellectual agent. He's not. So he's not the kind of person that I'm even describing. Tucker Carlson is taking trends that are already out there, and he's showing us that they're successful. The people who are anyway serious, who are taken seriously by anybody, they're laughing at him and they're horrified by him. Tucker Carlson is like, he saw that Trump won. He saw that Trump was winning, and he saw that Trump continued to win. And I think that made him go, you know what? There is no truth. There is no good other than, I have some feelings about what this country needs to be. It needs to be like, what my grandparents looked like. It needs to be the country led by people like me who are more pure American, blah, blah, whatever. And everything he says now is some attempt to justify this feeling. He's a little baby. If Tucker Carlson is still a big success as a person and as somebody who is creating trends in 10 years, then the United States is totally fucked. It's completely fucked. That's my prophecy. Or we live in a world where people like that can be successful, but also somehow not lead to terrible destruction, and there's lots of people on the opposite side. I'm talking more about the New York Times Book Review, the boards of people who run that. These are people that set the trends of what academic works are taken seriously. These are the people that decide which books intellectuals want to write. And those people have been promoting some version of woke. Woke is the popular terminology, but we're talking about third world liberation theory or third worldism, which is the idea that the people who we need to fight, the people who are the real protagonists, that on behalf of whom we have to work, are the people of color who have been decimated by capitalism and by Western culture. And these people are the good guys. We have to give them jobs. We have to make sure that they're the ones who are in publishing and these people are journalists that we're helping write whatever. And that's why these people have to win awards all the time. And it's not because
their works are original and great. We don't believe in originality and greatness, and so that culture is extremely conformist. Like it's just sort of reproducing itself all the time. Nobody who is there is a real serious theorist like Heidegger. Okay, there's none of them can touch that talent and that scholarly depth, because the truth is the people that Pikoff is writing about, a lot of them were really serious. They were serious. But it's not like you don't have like people with more intellectual orientation in the modern like popular political culture. You have people like Vance and like Trump, who is more intellectual, for example. I'm not saying we don't have people who aren't intellectual. I'm saying that the last thing that I said was these people are reproducing a prior iteration of this culture. They're not creating it. They're not promoting it as such. Vance is, we're talking about a different category now. If we're talking about politicians, Vance is incredibly dangerous and he's incredibly bad. But if you read what he writes or what he says, I mean, he's reproducing, what some other conservatives are saying. And and if he continues, he's like Tucker Carlson. If Vance wins the presidency, then we are in for even worse times. And I think that there's a really good likelihood that that's going to happen. But Tucker Carlson is it would be even more pessimistic to say that in 10 years, Tucker Carlson is like a really big deal, that he continues to be even more successful doing what he is currently doing. And maybe he's going to change tracks and do something else. But if in 10 years, then the United States is completely fucked. Yeah. All right. The mind is dead, said the new culture. It cannot know reality. It cannot grasp the good. It does not move man. Man, said the new vision, is guilty, disoriented, futile. He is a being frozen by terror, a cipher, a monster, a filthy little psychopath. The appropriate response to such a being, said the vision spreaders, is pity or revulsion or an ironic yawn. This is a new culture and a new modern vision. There have been mystical cultures in the West prior to our century. In the non-Western world, they have dominated all history. The two most enduring were those of the pre-Greek and the medieval periods. The men of these eras understood, in some terms, how to think. And as a matter of practical necessity, they did think to some extent. But they were unable to identify the nature of the process of thought or the principles by which to guide it. The pre-Greek civilizations, never discovering the field of epistemology, had no explicit idea of a cognitive process which is systematic, secular, observation-based, logic-ruled. The medievals for centuries had no access to most of this knowledge. The dominant mystical ideas of such cultures represent a non-rational approach to the world, not an anti-rational approach. In essence, the spokesmen of these earlier times did not know what reason is, or therefore what makes it possible in human life. The Weimar Culturati knew it. So do the rest of the moderns. יש פה נקודה חשובה. בתקופה של לפני יוון העתיקה, או של אחרי הדעיכה, הקריסה של רומא בימי הביניים, היה לאנשים, כשאנחנו שופטים את האנשים בתקופות האלה, אנחנו נותנים להם את המקלים עליהם, כי וואלה, הם לא ידעו בכלל שיש דבר כזה כמו הסתכלות מסודרת, אפיסטמית על התבונה.
האנשים ברפובליקת ויימאר הכירו את ההסתכלות הזאת, ובחרו לדחות אותה. זה הדבר החדש והמזעזע. כן. The Weimar culturati knew it. So do the rest of the moderns. They know the philosophical discoveries of ancient Greece. They have seen the Renaissance, the Enlightenment, the 19th century. They know what had been possible in every field during the more rational eras of the Western past. They know what was possible to Aristotle, to Aquinas, to Michelangelo, to Galileo, to Newton, to Jefferson, to a line of thinkers and creators, to man. The 20th century rejection of the mind is not implicit or uninformed. The eyes of the modernists are purposeful and open, wide open in a campaign to close all eyes. יש פה משהו מרושע מאוד, שאתה יודע אילו דברים התמונה השיגה, ואתה בכל זאת בוחר להילחם בתמונה. איך אפשר, כאילו, זה נשמע לי דיסאונסט, כי איך אפשר כאילו להגיד דבר כזה בכלל? איך אפשר לחיות לפי זה, איך אפשר כאילו להציג תיאוריה לפי זה? זה כאילו, איך אפשר להצדיק את זה בכלל? בעיקר זה קריאות נגד, אתה בעיקר מנסה להרוס. וואו, זו שאלה כאילו מאוד מאוד עמוקה, וכאילו פיקוף בעצם כאילו, פיקוף has, I think, a lot of good things to say about that question. And it's not all in this chapter because he's going to address that particular question. But to understand his answers, I think requires going through a lot of intellectual cultural history and biography. And it's also, you have to think about what it means to reject reason. Most people who are rejecting reason are not aware of fully that that's what they're doing. I mean, if that were true, you know, human beings would cease to exist, maybe, right? Because because most people who are rejecting reason on some level, they still have to function, and they function relatively well, you know, a lot of the time. I mean, what I'm thinking about is that, like, there's a reason why Ian said that, like, a character like Tui couldn't really exist because, like, at a certain point, when you get, like, you can be fully aware of it in a way. You must have some kind of justification, rationalization that to say that. So, like, it's very rare to actually hear someone explicitly said, "I reject reason completely." Yeah, people don't say they reject reason completely. They say, no, it has a function, but you need also emotions. If anybody ever saw the old Star Trek show, you have Spock, we always say, no, you always need reason, and it's usually wrong. The lesson in every Star Trek episode is, no, you need to go with your feelings sometimes. שבסוף זה נגיד קאנט בא ואומר שאדם חסר אונים, אחרי זה באים ואומרים לו, זה החברה. זאת אומרת, זה לא באים ואומרים, תקשיב, אל תשתמש בתמונה, אלא זה משהו תמיד מסביב לזה, וההנחת יסוד המשתמעת היא, האדם חסר אונים, התמונה לא מספיקה, יש משהו אחר, יש משהו מעל, יש משהו מעבר, ואתה נתקל בזה כל הזמן גם היום. אני אגיד עוד משהו. יש יכולת צינית או נרתית להודות אנשים שלך, נגיד, אם אתה מגיע מרקע של מדע, במיוחד אם אתה מגיע ממקצועות של סטם, אתה מסתכל על הדברים בצורה כזאת מאוד שיטתית. אז אתה אומר, טוב, ברור מה המציאות, ברור מה ההנחות שלי בתיאוריה וכולי, וברור מה כאילו ככה. שבאים ואומרים לך דברים כמו, אבל אתה רואה שזה לא ככה במציאות. אתה רואה שיש תיאוריה ויש מעשים.
אתה רואה או באים לך כל מיני דוגמאות כאלה של דתיות כאלה, כמו התורה זה קדוש, זה לא כמו היסטוריה. התורה, הסיפורים של התורה זה לא סתם היסטוריה, אתה צריך לראות דברים כדבר רוחני, זה לא סתם היסטוריה. שם יש פה הנאה מסוימת שאומרים, ההיסטוריה זה שטויות, זה לא חשוב בכלל. מה שחשוב זה איזשהו מסע נפשי שלא ברור מה ההיקף שלו אצל בן אדם, וגורמים לך לא להיות מסוגל לחשוב בהיגיון. מכניסים את זה בדלת האחורית, ויש דרכים מאוד מתוחכמות לעשות את זה. זה מכניסים אותך בדלת האחורית, לא מסבירים לך, זה כמו שהם ממכרים אותך לסמים. לא יכולים לך, בוא, אני רוצה להרוס לך את החיים בבקשה, אני רוצה למכר אותך לכל דבר, כל החיים שלך הולכים לזבר, לא תתחיל. לא. זה סוג של טריק פסיכולוגי. כן, ככה זה. וכל אדם שאתה רואה שמציע לך תפילין, זה מה שהוא עושה. כל בן אדם שאומר לך, קח קמר, קח נרות שבת, קח זה, ילדים אפילו, הם יודעים שהם לא יכולים להגיד לך את הכל בבת אחת. הם אומרים, בוא תעשה רק את הדבר הקטן הזה. בוא, זה רק תדליק נרות שבת. רק תדע שיש הרבה סוגים של אלוהים, לא רק כזה, יש גם שיבה, יש גם בודה, יש גם כל מיני דברים. האמת היא, שומע, אלוהים נמצא בכל הצורות, כל מיני דברים כאלה. האנרגיה, תסתכל על האנרגיה פה, זה מקום רוחני. יש מלא שטויות. זה סוג של ספון פילינג, כזה רואים כזה בצורה מצומצמת ש-on the surface נשמע somewhat הגיוני, ואתה כאילו מגיעים לנקודה הזו. וסליב ולספור כזה. כן, ולא מספר לך את האמת מאחורי. זה תהליך שלקח עשרות אם לא מאות שנים, מקאנט ואמר, טוב, יכולים להבין את המציאות כפי שהיא נראית לנו, אבל לא כפי שהיא באמת, ויכול להישמע קצת הגיוני לאדם מסוים, אתה לא באמת יכול לדעת איך העולם היה נראה לך בלי החושים. ומהנקודה הזאת, מהביטור זה נראה כמעט חסר משמעות הזה, זה עשרות שנים של פילוסופים גרועים שדחקו אותנו וכאילו להרתיח את הצפרדע, אז אתה כל הזמן מעלה את הטמפרטורה של חוסר היגיון קצת, במשך עשרות שנים אתה מגיע מעידן הנאורות, לקאנט, לכל הליברלית הזה פה. כן, אבל כמו שאמרתי קודם, לא היה לך באמת מישהו שהוא completely explicit ואמר, אני reject. תראה, אייגל בא ואמר, ההיגיון האריסטוטליאני הוא מיושן, הוא לא טוב, אני בא ומציע היגיון חדש, אני בא ומציע את הדאלקט, אני מציע היגיון חדש. אוקיי, אבל זה, למעשה הוא דוחה את ההיגיון, סבבה אבל כן, אנשים לא רוב להגיד לך, תקשיב, יתחילו לדבר איתך בג'יבריש והתעלמו לגמרי מסיבה ותוצאה והתעלמו מהיגיון, לחלוטין, כאילו זה לא הצליח לתפוס, כי זה לחלוטין לא, אתה יודע, זה לא יעבוד. אתה כן משתמש בסוף בצורה שאדם חושב, שזה כן עם התמונה, אתה פשוט מכניס לשם דברים שהם לא נכונים, בין אם זה אבסטרקציות צפור, בין אם זה להפך, concrete bound mentality, כל מיני קשרים אפיסטמיים, כדי להעביר איזה טענה שרירותית שאתה רוצה להעביר, לרבות טענה שבמהותה היא דחייה של ההיגיון. כן, בואו נמשיך. Okay. There is a second difference between modern culture and its mystical predecessors. In whatever terms the spokesmen of earlier eras did grasp and then reject the dictates of reason, they did it primarily as a protective measure to preserve and propagate ideas, however otherworldly, ideas which they identified reverently as truth. They sought to protect from question or attack a cosmogonic legend, a cherished theological system, a holy faith revealing to them the nature of the gods or God, of the good and the right, of man's destiny and salvation. When such cultures attacked man, it was on the grounds that he did not measure up to the perfection ascribed to a supernatural realm. Modern culture is not otherworldly. Among the Weimar intellectuals, organized religion was no longer a living power. Nor did these intellectuals regard secular philosophy as any kind of power or value. The leaders and spokesmen of modern culture, German or otherwise, do not endorse any organized set of principles.
They do not accept revelation or reason, whatever their dogmatic subsects, which surface now and then. The modern intellectuals, characteristically and philosophically, are not zealots, but relativists or skeptics. They do not seek salvation, but claim that there is none. Their countenance is not transfigured by an upward glance at truth. It is disfigured by a sneer proclaiming the futility of ideas. זה המלחמה באדם, זה לא שהם מציעים אלטרנטיבה, הם רומסים את הקיים. סליחה, יאללה, אני צריך מים, אני יכול לעצור אז בואו נעשה הפסקה עכשיו, בואו נחזור ב-8:35. סבבה. כן.
שלום. בועז, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע שנייה אחת. לא, 205. כן. אוקיי, סבבה. בואו נמשיך. בואו נחזור קצת לאיפה שעצרנו ונמשיך. There is a second difference between modern culture and its mystical predecessors. In whatever terms the spokesmen of earlier eras did grasp and then reject the dictates of reason, they did it primarily as a protective measure to preserve and propagate ideas, however otherworldly, ideas which they identified reverently as truth. They sought to protect from question or attack a cosmogonic legend, a cherished theological system, a holy faith revealing to them the nature of the gods or God, of the good and the right, of man's destiny and salvation. When such cultures attacked man, it was on the grounds that he did not measure up to the perfection ascribed to a supernatural realm. Modern culture is not otherworldly. Among the Weimar intellectuals, organized religion was no longer a living power, nor did these intellectuals regard secular philosophy as any kind of power or value. The leaders and spokesmen of modern culture, German or otherwise, do not endorse any organized set of principles. They do not accept revelation or reason. Whatever the dogmatic subsets, which surface now and then, the modern intellectuals, characteristically and philosophically, are not zealots, but relativists or skeptics. They do not seek salvation, but claim that there is none. Their countenance is not transfigured by an upward glance at truth. It is disfigured by a sneer proclaiming the futility of ideas. The sneer is expressed by philosophic movements which boastfully offer no message, by educators who deliberately teach no subject matter, by artists whose work eliminates recognizable content, by psychologists who hold that ideas are mere rationalizations, by novelists such as Thomas Mann, and by all the alleged valuers in all these groups, which purport to love mankind as a whole, a love whose reality may be gauged by a single fact. The same groups extol mankind while vilifying men and man. יש פה משהו חשוב, אני שומע את זה הרבה באמת מבחינת אנשים דתיים, שמצד אחד, או כאילו הטיעון שלהם בעד האמונה ובעד הדת זה אהבה. אהבה של האדם, כביכול. תאהב את האחר וכזה, שאלוהים יאהב אותך, אבל כאשר הם מגדירים את האדם, ההגדרה שלהם היא כיצור שעצם הקיום שלו הוא חטא. כן, אבל אלוהים ציווה לאהוב אותו מתחת. לא, אבל יש פה משהו של המיתוג זה אהבה, המהות זה שנאה. אלטרואיסטים בכללי, הם אומרים אנחנו תומכים בסוציאליזם ועוד כל מיני דברים, כי אנחנו אוהבים בני אדם, אכפת לנו מהעניים, מהכל, מהסובלים, שיחיו, אבל אז הם רואים שהסוציאליזם נכשל, הם אומרים טוב, האדם לא היה מוכן לזה, יש איזה פגם בנפש האדם. יש להם שיטה אחרת, הם אומרים, העולם נועד להיות שבור כדי שאתה תתקן. אז אתה יכול להיות הדבר המופלא שתקן את העולם שאין מה לתקן אותו, אתה רק עושה את המסע של עצמך. יש פה איזה מין... שוב, זה המהות. בוא נמשיך. The moderns reject reason disinterestedly, with no explicit idea of anything to put in its place, no alternative means of knowledge, no formal dogma to preserve or protect. And they reject reason passionately, along with every one of its cardinal products and expressions. Every achievement it took human thought centuries of struggle to rise to, define, or reach. In form, the modernists' monolithic rejection consists of many mutually contradictory claims.
In essence, their line has been consistent and unbreached. Man's science, they say, requires the dismissal of values, Max Weber. His feelings require the dismissal of science, Heidegger. His society requires the dismissal of the individual, the Frankfurt Institute. His individuality requires liberation from logic, the Bauhaus. Logic is oppression. Consistency is an illusion. Causality is dated. Free will is a myth. Morality is a convention. Self-esteem is immoral. Heroism is laughable. Individual achievement is 19th century. Personal ambition is selfish. Freedom is antisocial. Business is exploitation. Wealth is swinish. Health is pedestrian. Happiness is superficial. Sexual standards are hypocrisy. Machine civilization is an obscenity. Grammar is unfair. Communication is impossible. Law and order are boring. Sanity is bourgeois. Beauty is a lie. Art is shit. זה גם קשוח מאוד. תחשבו לחיות ממש בתרבות כזו שזה כזה מפורש. אנחנו חיים בתרבות כזו שזה... אבל אני חושב שהיום האמירות האלה זה של כאילו האלה שהם מנסים כאילו להיראות אינטלקטואלים וחכמים וזה, אני חושב שהביטוי התרבותי היום הוא די כאילו, הם די בדיחה האנשים האלה, אבל אני חושב שבבנו זה היה יותר מקובל. זה באמת היה תרבות של ייאוש ושל משהו חדש ושל מרד במאה ה-19. ועכשיו זה מעין משהו של אנשים שמנסים להיות מגניבים חזק מאוד. אני מסכים איתך שזה לא משהו שהוא מגונה. הסתכלות כזו היא לא מגונה, אבל היא לא כזאת חזקה. לא היה מישהו, כאילו, או כאילו מישהו כלשהו שאמר לו לא, זה שהוא כאילו, לא היה איזה כאילו אדם אחד רציונלי בעדר. תראה, איין ראנד חי בתקופה הזו, היא עוד לא גיבשה את הפילוסופי. כן, אז אני צוחק. כן. בוא נמשיך. תראה את הפילוסופיה בתור דוגמה שמייצגת הרבה מהדברים. Truth is unknowable, the modern relativists say. And the truth, they say, is the absurdity of life, absurdity and nothingness and crawling human lice. They say it, but they do not believe it in the way that men did once believe its equivalents. When Tertullian said that the incarnation is an absurdity and therefore certain, it expressed the viewpoint of a religious fanatic who worshipped what he called absurd. The modern cult of absurdity is different. The Dadaists and their ilk do not worship public urinals or Hamlet slipping on soap or Beethoven symphonies played backwards. When real Oriental mystics proclaim the primacy of nirvana, their self-flagellating, insect-revering lives are testimony to the fact that in some terms they mean it. When 20th century Western Orientalists say that all is nothingness, they say it on a full stomach. The zero they preach through the latest microphones does not disturb their routine, their footnotes, their cocktail parties, or their royalties. When the art of savages portrayed man as a cringing monstrosity, it was a terrified attempt to placate the jealous gods of the tribe. When modern savage emulators portray their vision of man, they do not believe the witchcraft they borrow. They do it not in terror, but with a snicker, while their counterparts in the humanities expressing the same vision take pride in being flexible. They are not disturbed if someone denies the Oedipus complex and substitutes as the key to human nature an inferiority complex or an orgasm complex or a collective unconscious or any equivalent, so long as it is an equivalent which leaves a single constant untouched. What the moderns actually believe in and seek to accomplish is not the exaltation of an absurdity above the power of science, but the sabotage of science, not the adoration of das Nichts,
but the defeat of this world, not human abasement as a desperate plea to the gods, but human abasement for the sake of human abasement. זה נקודה חשובה. בעצם פיקוף טוען שהמודרניסטים הם, אני חושב, במידה מסוימת הם ניהיליסטים. הם פשוט באים ונלחמים בערכים ונלחמים באדם, לשם ההרס עצמו. I want to tell a very sad story. It's a very quick, sad story. The people who do mean it, I met one of them. He was a good friend of mine when I was growing up, and then I saw him again when I was 19, 18, and 20. His name was Barak Perlman, and I have no idea where he is. He might be dead, but he was a serious, scientific-minded person who then got into the arts, got into the whole world of philosophy and art, became a pianist for a short time, then became a composer, and all of what you can say is like the philosophies, modern philosophies, nihilism was for him like a gateway to becoming a total mystic, but a mystic that he couldn't stand living in this world. He couldn't stand anything positive. And so he went to a composition program, and his music got so corrupt, and he had this recital where he was playing the piano, and then in the middle of his piece, he gets up and he takes like a hammer, and he takes a blow. He takes the string of the piano and he gives it a blow with the hammer. And then 2 years later, I hear that he started like intentionally became a homeless person. Like he wanted to live around homeless people. And it was just living in the muck, literally, like that's the only existence that he could stand. And it took all of it happened in 5 years. I mean, just... זה מזכיר לי זה פילוסופי יווני, נו, איך זה אגניס. כן, הוא מזכיר לי באגניס. אוקיי, בוא נמשיך. When the leading voices of the emotionalist republic championed feeling, it was not as a source of knowledge or of human happiness, but of freedom. The freedom from objectivity, method, logic, fact. It was feeling not as an alleged means to truth, but as the nullification of thought. In a masterly essay analyzing the modern sense of life, Ayn Rand points to the pervasive 20th century attacks on intelligence, success, achievement, beauty, and identifies the essence and the evil of the spirit they reveal. That essence, she writes, is hatred of the good for being the good. The modern cultural rebellion is an eloquent testament on an all-encompassing scale to the truth of her identification. Modern culture is institutionalized hatred of the good. The good in this context includes reason, reality, and man. This rebellion is not merely skepticism, which is an ancient theory denying that knowledge is possible, or pessimism, which denies that success is possible, or cynicism, which denies that virtue is possible, or decadence, which settles wearily for festering disintegration, or even sadism, which manufactures human pain. The term that captures 20th century culture, the term that includes all of these and every similar value-annulling doctrine and attitude, the term that names the modern soul is nihilism. Nihilism in this context means hatred, the hatred of values and of their root, reason. Hatred is not the same as disapproval, contempt, or anger. Hatred is loathing combined with fear and with a desire to lash out at the hated object, to wound, to disfigure, to destroy it. The essence and impelling premise of the nihilist modern is the quest for destruction, the destruction of all values, of values as such, and of the mind. It is a destruction he seeks for the sake of destruction, not as a means, but as an end.
This is what underlies, generates, and defines Weimar culture. אוקיי, זו טענה מאוד מאוד חריפה. אוקיי? פיקוף בא ואומר שהתרבות של ויימאר רפבליק ושל המאה ה-20 זה למעשה הגיע לכדי תרבות ניהיליסטית, קנאית, ששונאת את האדם, ששונאת את התמונה, ששונאת את הערכים, והציבה לעצמה מטרה להחריב אותה. מה דעתכם? אתם השתכנעתם? אתם חושבים אחרת? כאילו המאה ה-21 אפילו לא ראו למחמאות האלה. לא, מדהים שכל הרעיונות האלה הם כבר... אז הם לפחות היה אפשר לא מרטוב לחדשני, היום זה כבר נהיה כניסאות, והם עדיין מחזיקים מעמד איכשהו. קשה לי מאוד, כבר יחד עם כל התיאורים של התרבות והפליירייטרס והאומניות השונות והפיזיקאים וכל התיאורים שלו לעמוד, עדיין קשה לי להבין את הלך הרוח בוויימאר. אז אולי אני צריך להתעמק בזה יותר כדי להבין למה זה נחשב להיות כל כך מושחת וכל כך קיצונית שונה מהתקופה שאנחנו חיים בה, כי כל מה שמתואר פה אני רואה אצלנו. אני חושב שהמרד התחיל שם, או הגיע המרד בנאורות, המרד באדם, התחיל ממש בקע שם, ואני חושב שהוא התקבע, לדעתי, זה התקבע באיזשהו החלאה עם המיקסט אקונומי. מה זאת אומרת התחיל שם? לא, הבשיל שם. התהליך התחיל עם, לדעתי, עם קאנט, ואז אחרי זה אייגל בעיקר, הקאמבק של פלייטו זה היה קאנט ואייגל, ואני חושב שהקליימקס של זה היה באמת בשנות ה-20, 30, 40, זה היה הקליימקס. ואז אחרי זה, אני חושב ששנות ה-50 היה איזה שוק, כאילו היה איזה הלם ממה שהרעיונות האלה הביאו, ובלבול, וניסיונות של כל מיני דברים אחרים, אבל בסוף הטון האינטלקטואלי שהתקבע זה הטון הזה, בכל מיני צורות אחרות. שוב, בגלל שנוצר, אגב זה מה שדיברנו עליו במיטאפ האחרון של establishing the establishment, שנוצרה לך איזושהי אליטה שמקדמת את עצמה וממומנת מכספי המיסים, שמקדמת את השם רעיונות, ואלו הרעיונות, כי זה הרעיונות שפשוט היו פופולריים כשהיא נוסרה. אתה משווה את זה למה שקרה באירופה אחרי אוקטובר 7? התגובה של אירופה ל7 באוקטובר זה תוצאה של הרעיונות האלה שהם מוטמעים. אגב, זה הכי ניהיליסטי שיש, לתמוך בחמאס על פני הציונות. אין יותר ניהיליסטי מזה. לי זה נשמע מוזר, לא, וזה גם. גרמניה הייתה מקום מאוד גדול, בטח היה איזה אנשים שביקרו את הרעיונות האלו. כן, אבל תסתכל על מיינסטרים, תסתכל על תרבות, על אומנות, על עיתונות, אני לא מדבר על על פוליטיקה. מיינסטרים. אז כן, היה לך, ברור, תראה, גם עכשיו במאה ה-21 יש אותנו, סבבה? אבל זה לא מעיד על המיינסטרים. נראה לי העניין, תפסיק, כל האנשים שקראנו עליהם עכשיו, פרויד, תומאס מן, כל אלה, הם היו האנטי-נאצים, אבל בגלל שהם דחו את התבונה, את ההיגיון, לפחות לא היו באופן עקבי בעדו, הם לא יכלו באמת להיאבק בנאציזם, ונראה לי הנקודה פה ש... לא רק זה, מכין את הקרקע למומה של שנאה, שתקבל עליה את הנאציזם. ראיתי... תדחה את התמונה ותקבל עליה את הטוטליטרי הרודני השונא. כן, ראיתי לאחרונה רעיון במכון איין ראנד עם בר טרמן, אנחנו הסוקר של הנצרות, שהוא אומר בעיקרון שהמוסר האלטרואיסטי הגיע מהתנ"ך, ושהוא לא יכול לחשוב על קוד אובייקטיבי למוסר, אבל הוא בכל זאת אתאיסט, הוא מתנגד לדת והכל, אבל הוא מודה שהקוד האלטרואיסטי שלו הגיע מהדת. עצם זה שהוא אומר שהקוד המוסרי שלו מגיע מהדת, והוא לא מצליח לחשוב על מסגרת רציונלית למוסר, הוא מחזק את הצד השני של האנטי. אגב, אני גם חושב שהיום מאוד אפשר לראות את התרבות של השנאה. השנאה זה הרגש השולט, והוא משמש גם כיסוד אפיסטמי של אנשים. אתה שייך לאיזשהו שבט, אתה שונא את השבט השני,
ומבסס את הידע שלך על בסיס השנאה הזאת. זאת אומרת, לפי זה אתה בוחר לאילו מסקנות להגיד. בואו נמשיך. רגע, שנייה, הפסקה הזאת, זה כאילו מסיים משהו, לא? כאילו, הפסקה הזאת החזקה הזאת, המשפט הזה. מה הוא עושה פה? זה טענה שהוא בונה לאורך הפרק. זה לא כל סיכום של כל הספר. זה סיכום של טענה מאוד חזקה ויסודית בספר, כן. אוקיי, בוא נמשיך. This is what underlies, generates, and defines Weimar culture. Contrary to the cataract of rationalizations spread by their apologists, the Weimar intellectuals were not moved by a feeling of rebellion against the stifling conformity of the German bourgeoisie or the Prussian mindlessness of the imperial establishment. Men do not rebel against mindlessness by urging the abandonment of the mind, and they do not rebel against a specific social class by lashing out at man as such. The roots of Weimar culture do not lie in the disgust of the younger intellectuals at the senseless slaughter of World War I, or the frenzied insanity of the German inflation, or any similar practical horror. Men do not fight against senselessness by demanding more of it, or against horror by wallowing in it, or against rot by glorifying disease, or against insanity by enshrining lunatics. The actuating impulse of the Weimar moderns was not passion for innovation. Innovation does not consist in reversion to the pre-scientific era, or in movements urging back to Kant, or back to Luther, or back to astrology, Bushman paintings, and the jungle dance rituals. The Weimar moderns were alienated, as they said, but the cause was not anything so superficial as social institutions or political systems. Their alienation existed on the most profound level men can experience. They were alienated from the basic values human life requires, from the human means of knowledge, from man's essential relation to reality. A mass revolt against a specific set of fundamental ideas can be explained only by an acceptance of opposite ideas. The late 19th century German intellectuals absorbed what all their deepest thinkers had taught them. They caught the essence of the message. Reality is out. Reason is out. The pursuit of values is out. Man is out. And then they looked at the world around them, the Western world still shaped by the premises of the Age of Reason and the Enlightenment. The intellectuals saw pyramiding scientific and technological discoveries. They saw value-glorifying art animated by an inspired vision of man. They saw purposeful innovators in every field creating unprecedented achievements. Men who did not find reason impotent, but who were smilingly confident of their power to achieve their goals. They saw the bourgeoisie and the workers and every social class accepting only themselves and the remnants of the feudal aristocracy, reveling in the luxuries of an industrial civilization, producing goods and happiness, seeking more of both, refusing to sacrifice the treasures which, for the first time in history, masses of men were able to acquire. The intellectuals saw it, and they knew they had to choose. They had to challenge the anti-mind doctrines they had been taught, or the minds of those who had not yet been indoctrinated. Their alternative was to demolish the view of life bred into their feelings, or the glowing aftermath of the world of the Enlightenment, a world which was to them an alien planet and a reproach. They chose according to their fundamentals and their guilt. They became nihilists. אוקיי, פה אנחנו עוצרים. עמוד 208 באמצע. אני אגיד לסיכום שזה היה ממש, לי זה היה חוויה ממש טרגית לקרוא את זה, זה ממש טרגדיה. אנשים
חיו, שחוו את הנאורות, שזה ההיסטוריה הקרובה שלהם, שזה הסיפור חיים של ההורים שלהם, של תקופה של האדם הגיבור, של תקופה של הצלחה ושגשוג ופריחה ושלום וקדמה, והם פשוט אימצו רעיונות פילוסופיים של ניהיליזם, של שנאה, פשוט בחרו לאמץ אותם ולהילחם נגד התבונה ונגד האדם ונגד הערכים ונגד האמנות הרומנטית. ולצערי זה הצליח להם ואת תוצאות אנחנו יודעים. בנימה אופטימית זו, נתראה בפעם הבאה, תודה שהייתם איתנו, תודה שצפיתם, תעשו לנו לייק וסאבסקרייב. תודה רבה. תודה עוד שבוע. wait, boss, you wanted to remind you... כן. כן, אפשר, סגרנו.